ఇదేం గోల్రా తెలుగోడు గోల. Hey YouTube, welcome to the third video of lyrical and nuanced translation of Telugu songs. Ee rozu we picked a song called Life of Ram, which is from the movie Jaanu, which is a remake of the movie 96 in Tamil. If you haven't checked out the movie, please go check it out. It is amazing. So song వరకు వచ్చేసి it's not really a sad song ఎందుకంటే his heart rejoices in that suffering and his heart rejoices in that heartbreak. సో అలాంటప్పుడు ఒక మనసు విరిగినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయో అండ్ ఎలాంటి ఆన్సర్స్ డస్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది మనం ఈ సాంగ్లో చూస్తాం. అండ్ ఇట్స్ రిటన్ బ్యూటిఫుల్లీ, ద కంపారిజన్స్ ఆర్ అమేజింగ్. సో లెట్స్ గో చెక్ అవుట్ ద వీడియో. So ఈ పాట చాలా లాంగ్ కాబట్టి I'm actually going to skip the music bits and the chorus bits as well. But if you haven't checked out the original video, I will drop a link in the description. Please go check it out. ఏ దారెదురైనా ఎటు వెళుతుందో అడిగాన ఏం తోచని పరుగై ప్రవహిస్తూ పోతున్నా ఏం ఏ దారెదురైనా ఎటు వెళుతుందో అడిగానా. So that means whatever path came ahead, did I ever ask where did it go or where does it go? ఎంతో చని పరుగై ప్రవహిస్తూ పోతున్నా. I flow like a thoughtless run with no destination is what it means. ఏం చూస్తూ ఉన్నానే వెతికానా ఏదైనా ఊరికెనే చుట్టూ ఏవేవో కనిపిస్తూ ఉన్నా. ఏం చూస్తూ ఉన్నానే వెతికానా ఏదైనా. So I look at a lot of things, but did I ever search for something even though I see a lot of things around me? ఊరికినే చుట్టూ ఏవేవో కనిపిస్తున్నా. ఏవేవో అంటే a lot of things or many things. So even though I see a lot of things, I look at a lot of things, but did I ever search for something? కదలని ఓ శిలనే అయినా త్రుటిలో కరిగే కలనే అయినా. సో కదలని ఓ శిలనే అయినా త్రుటిలో కరిగే కలనే అయినా. ఓ శిల అంటే విగ్రహం ఆర్ అ స్టాచ్యూ. త్రుటి అంటే ఇన్స్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ వర్డ్స్ దట్ యూ కెన్ లర్న్. If you want to translate instant into Telugu, this is probably the only word that I can think of. And if you can come up with any other words, please drop them in the comment section. So is there a difference between a statue that does not move and a dream that dissolves instantly? So that's what it means. ఏం తేడా ఉందట నువ్వెవరంటూ అడిగితే నన్నెవరైనా. సో ఏం తేడా ఉందట నువ్వెవరంటూ అడిగితే నన్నెవరైనా. So ఏం తేడా ఉందట is referring to the earlier lyric, which is kadalani o shilanaina. What difference does it make what's the difference between both of them? Nuvevarantu adigite nannevaraina. If somebody asks me who am I, then the next lyrics are basically the answer for that question. So like I said, the song's all about questions and answers. So he's going to answer that in the next lyrics. ఇల్లాగే కడదాకా ఓ ప్రశ్నే ఉంటానంటున్నా ఏదో ఒక బదులైనను చెరబొద్దని కాలా నడుగుతూ ఉన్నా. సో ఇల్లాగే కడదాకా ఓ ప్రశ్న ఉంటానంటున్నా. సో దిస్ ఈజ్ a response to the earlier lyric, నువ్వెవరంటూ నన్ను అడిగితే నన్నెవరైనా. It means కడదాకా అంటే until the end. ఇలాగే like this ఓ ప్రశ్న ఉంటానంటున్నా. సో I will say, I will respond to them that I will remain as a question until the end of my life. అండ్ ఏదో ఒక బదులై నన్ను చెరపొద్దు అంటున్నా. సో బదులు అనేది ఇట్స్ అ రెస్పాన్స్ టు అ క్వశ్చన్ ఆర్ అ రిప్లై ఆర్ సమాధానం. సో జవాబు, all of these things. ఏదో ఒక బదులై by some reason or by giving some response, I'm just asking time not to erase me. So that's what it means. నువ్వెంత ఒంటరి వనొద్దు అనొద్దు దయించి ఎవరు ఇంకొన్ని జన్మాలకి సరిపడు అనేక స్మృతుల్ని తరులు ఎరగరు నా ఊపిరిని. సో నా వెంట పడి నువ్వెంత ఒంటరి వనొద్దు. సో please don't chase me and tell me that I'm lonely or taunt me that I'm lonely. అనొద్దు దయించి ఎవరు. ప్లీజ్ దయించడం అంటే ప్లీజ్. ఇంకొన్ని జన్మాలకి సరిపడు అనేక శృతుల్ని ఇతరులు ఎరగరు. No one knows the revelation that's enough for a bit more than just one life. Aneka janmalu, many more lives. Shruti ante you can interpret it as a music kind of shruti, ragam, lekapote it's a revelation or it's something that you've heard of. So it has different meanings and you can use it differently. So basically that's what it means.
ఉదయం కాగానే తాజాగా పుడుతూ ఉంటా. సో ఉదయం కాగానే తాజాగా పుడుతూ ఉంటా, కాలం ఇప్పుడే నన్ను కనదా. సో as soon as the sun rises, I'm born again, fresh as the time gives birth to me. కాలం అంటే టైం, సమయం. ఉదయం, సన్ రైజ్, తాజాగా, ఫ్రెష్. తాజాగా అనే వర్డ్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ గార్జియస్ the way that it's pronounced. కాకపోతే మనం we don't use that anymore because most of us we just say oh fresh vegetables or fresh dishes or whatever. కానీ తాజా వంటకాలు, it's a great line, it's a great word. I love it personally. కాలం ఇప్పుడే నన్ను కనగా అనగనగా అంటూనే ఉంటా, ఎప్పుడు పూర్తవనే అవక తుదిలేని కథ నేనుగా. సో అనగనగా అంటూనే ఉంటా, ఎప్పుడు పూర్తవనే అవక తుదిలేని కథ నేనుగా. తుదిలేని, endless, కథ, స్టోరీ. అనగనగా, it's an English equivalent of once upon a lifetime, equivalent of once upon a lifetime. Antune unta is I say on going, I say on repeating that. So to sum it up, what it means is I'm a story that has no end and that never finishes, but I always keep saying once upon in a lifetime. So he kind of says I am going to repeat myself, I rewrite my story again and again, and it actually ties down really beautifully with the first lyric, because he says as the sun rises I am born fresh. So I'm a story that never ends and always keeps repeating in that cycle where it's, you know, once upon in a lifetime. So if you look at those sort of connections, it's actually pretty beautiful. గాలివాటం లాగా ఆగే అలవాటే లేక కాలు నిలవదు ఏ చోట, నిలకడగా ఏ చిరునామా లేక ఏ బదులు పొందని లేక ఎందుకు వేస్తోందో కేక మౌనంగా నా. సో గాలివాటం లాగా ఆగే అలవాటే లేక కాలు నిలవదు ఏ చోట, నిలకడగా ఏ చిరునామా లేక ఏ బదులు పొందని లేక ఎందుకు వేస్తుందో కేక మౌనంగా. సో మేబీ I'll break it down and we'll just see the unfamiliar words first. So గాలివాటం, like a wind, a breeze. కాలు నిలవదు, నిలవకపోవడం, you know, not being able to stand. నిలకడగా, stability. ఏ చిరునామా, చిరునామా is an address. బదులు, again it's an answer, it's a response, సమాధానం, జవాబు అలాంటివి. ఎందుకు వేస్తుందో కేక మౌనంగా, మౌనం is silence. So the first lyric obviously that says I can't stay put, just like the breeze that doesn't have the habit of stopping. I don't have a stable address and hence I can't get a response. My life is like a letter without a response. So he says it's me and also my life. So I am shouting in silence, or my life is shouting in silence. So, you know, that's what it means. లోలో ఏకాంతం నా చుట్టూ అల్లిన లోకం నాకే సొంతం అంటున్నా. సో లోలో ఏకాంతం నా చుట్టూ అల్లిన లోకం నాకే సొంతం అంటున్నా. సో whatever the loneliness is in me has weaved its world around me and it is all mine. So చుట్టూ అల్లిన, అల్లడం అంటే weaving like a spider web. Lokam, you know, world. Yekantam is loneliness, being alone. So whatever this loneliness that I created for myself is all mine. విన్నారా నేను నా నీడ ఇద్దరమే చాలంటున్నా, రాకూడదు ఇంకెవరైనా. నేను నా నీడ ఇద్దరమే చాలంటున్నా. సో నేను నా నీడ, me and my shadows, ఇద్దరం, the two of us, is enough for me. రాకూడదు ఇంకెవరైనా. There should be nobody else between us. అమ్మ ఒడిలో మొన్న అందని ఆశలతో నిన్న ఎంతో ఊరేస్తూ ఉంది. అమ్మ ఒడిలో మొన్న అందని ఆశలతో నిన్న ఎంతో ఊరిస్తూ ఉంది. ఊరించడం అంటే టెంప్టింగ్, జస్ట్ లైక్ యువర్ మామ్ వెన్ షీ కుక్స్. ఊరించడం, బాగా ఊరిస్తూ వండింది, లేకపోతే ఊరించడం. సో టెంప్టింగ్. అమ్మ ఒడిలో మొన్న. సో మొన్న, నిన్న, దేర్ ఆల్
kind of paraphrasing for long time ago or just a few years ago. They're all paraphrases for those sort of feelings. So amma odilo munna, so when I was in my mother's lap, andani asalato ninna, just like hopeless dreams or hopes that can't be reached or hopes that can't be touched. అందని ఆశలు హోప్ ఎంతో ఊరిస్తూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ టెంప్టింగ్ మీ. జాబిల్లి అంత దూరానున్న వెన్నెలగా చెంతనే ఉన్న అంటూ ఎలలోపింది జోలాలి తానే. సో జాబిల్లి ఎంత దూరాన ఉన్నా వెన్నెలగా చంతనే ఉన్నా అంటూ ఊయలలోపింది జోలాలి. సో it again ties back to the first lyric. So the moon is kind of tempting him from his mom's lap and giving him hopes that he can't reach for. So the moon kind of says, even though I am far, my shine or my light, jabili ante light, is with you, is what the moon says, and while it's trying to put him to sleep. So jolali patadam, uyallu looptu jolali patadam ante make a baby or make a person swinging on the swing so that they fall asleep. So that's what the moon is trying to do. And it's also tempting him. So that's what the last lyric says. So he's kind of struggling with that temptations of reaching out to her, or again not being able to fall in love with her because he can't, because she's married. So at the end of the day, the context is kind of beautiful, and that's what it means. So yeah. So tarvata malli tane nanine, I think they're just fillers, they're just nice words so that you can do because to fill the music, I suppose. And yeah. So that's the end of the video for today. So that was the song Life of Ram. Original song is in the link. Check it out. I was going to do a PSA, public service announcement, endukante చాలా కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది ఈ మూవీలో. యూ కాంట్ గ్లోరిఫై సమ్మన్స్ పెయిన్, యూ కాంట్ గ్లోరిఫై సమ్మన్స్ సఫరింగ్, and people have to move on. Papam, like, I feel sad for this guy, but I could go on and talk a lot about this stuff, but again, this channel is not for that stuff, so I'm gonna stop. But yeah, so that's the end of the video. Hope you enjoyed it. Hope you've learned some new words. తెలుగు వాళ్ళకి కూడా కొంచెం నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. And for people that don't understand Telugu, comment, like, subscribe, and share it with your friends, and please let them know that this is happening and you can learn a bunch of new different stuff, new Telugu stuff. So have a great week, guys. Bye bye.